Үтүө күннен доҕоттор, мин атым Тыяра. Мин доҕотторбун кытта Саха глобал диэн түмсүү терэйдибит. Уонна бу Олунньу устата. Араас хайсхаларга лиэксийэлэри онлайн терэйэн ыттыбыт. Саха тылын сахалар эрэ буолбакка атын омуктар эмиэ сүрлээҕин эрин тирэйэргээн үөрэтэ хатыыллар. Ол кимнээхтери. Биһиги ылдьыппыт ыраах Лос Анджелеско уракколорор бэйэтэ идэтинэн музыкант, омугунан кери, оларын олорорунан Америка уола Джейсон кинни саха тылын үөрэтэһэдьэр. Ол биирдэ даҕаны хахарыгар хыджыбатаҕа, ол да буолар хайдах хахатылын үөрэтэрин кэпсээтэ. Okay, so I can begin now. So 에게르데 미 나툼 제손 그레이토로 난 희망. So I'm a pianist and composer working in Los Angeles, and I'm honored to take part in these talks. Just for me, my background is Korean American. I grew up in LA, but I grew up in a Korean speaking community. I have family in South Korea, and I even studied Korean music for my college degree. But it's because my background is so Korean, I always felt a need to study other cultures around me. Үтө күнүнен мен атым Джейсон, мен Корея Американыга болобун, Лос Анджелестан. Тоха Лос Анджелеске олоробун. Бэкграундум Корея Американскай, уонна Корей тылынан итиллен улааппытым. Композитор үөрэгигер Корей музыкатын үөреппитим. Композитор болары. Мен корейскай тугум бэкграундум бу атын культуралары, онна атын омук тылын үөретэргэ мигин. So after graduating high school, I studied, Chinese, Japanese, Vietnamese, but it's all a little bit distant. And then from 2022, I learned some Mongolian because I met some Mongolians in Korea. And then from there, 2024, I started learning Kazakh because it's right next. And then out of nowhere, a kılgas person started working near my workplace. So I took up kılgas. And then by the end of last year, that's when I discovered a lot of Saha accounts online. And that's why I'm here. Школаны бітірім барам мен Джейсон китайскай тылы, үйерден келен бар бұд японскай тылы. Онтон буолар казах тылын үйеретпет, онна үйерден хағылауыт, онна кыргыз, кейден кітабілсен кыргыз үйеретпет, онтон жа бұларын бұл саңарды саха тылын кітабілсен саха тылын умсуғыйбыт. Alright, so I have two goals in this presentation because it's only a couple months since I decided to start with Saha. The first goal is to show the situation, how I study Saha abroad, because I haven't traveled out of America since 2019. I'm limited to what materials I have here. So that's the first goal. The second goal is why I learned Saha, and especially since I'm Korean, I'm not Saha at all. I didn't really grow up with it, and yet I think it's very important to me. So hopefully by showing how important it is to me, you can show how it can be important to all other people as well, or whether they're Saha or not. Бу презентациям сыла хоругаден кигаллах басты кигала мен бу сахатылын хайдах үрөтөрбүн көрдөрү болар. Бу Америка оларынара уонна Анджелестан таксыбатага 2019-тан ала за границу тахсалыгы. Онна ол холобра бәтин дойдуга оларынара хайдах үрөтөрө. На 2 сыладен тоҕо үрөтөрө. Бу сахатыла Корей селистэх Американец боларын быгытынан бу сахатыла тоҕо кинеха суолталаагы иден. Аттын оңуктарга тоҕо суолталаах болон хөмүн көрдөрүм бар. Okay, so the first obstacle I have to learning Saha in Los Angeles is that I don't meet any Saha people. There's a lot of East Asians, there's a lot of Southeast Asians, but there's not a lot of Siberians or Central Asians, only a couple Mongolians. So that meant instead of going outside and hearing the language, I have to find it online. Онна бу бастакы өрөханы көрсүбүтеден бу Лос Анджелеска халы капстер Джон олохсооху. Онна агаях бирке монголар балыры, онна бирде саханы көрсүбөтак. Улехен
бу ханнара баран живую манны кэпсээтэ оннутугар кини бу интернет нөҥүө материаллары көрдүүргэ турмут онна жонук билсерге. Okay, so my first step always is Wikipedia. That's always the first source. There is English language article on Saha language, and the dictionary is an online dictionary for that. It's okay, but I can tell there's a lot of missing information. It had just enough so I can make connections with what I learned with Kazakh, but it's not enough. Тан Википедиятан хаалабыт үөрэтэрин. Бастан бу сахатон тугунан английскайдыы хорулубут статьяны ахпыт. Он основной грамматика бравлаларын көрөрү. Он те викшенериден вики словарь бар, бу Википедия словаря, он тугун этимологиятын көрдөн. Олар эри те икки ресурстарныха үчүгай элбах информацияда хоктор, олехин но тугу атын түртүларын кытта майгыннахаларын онун көрөргө. But to fill in the language gaps, I search online on people's private blogs. Even the Korean Namu Wiki has things about Saha that aren't present in English Wikipedia, so that also helped. Eventually, I found an English translation of the Saha grammar book that's written on the slide. And then also the Saha language Wikipedia also helped a lot, even though it's beyond my ability to understand. But through listening to the talks, and I discovered that one of the previous speakers, the Nikolai Pavlov Khalat, wrote a lot of it. I'm glad to know that they are native level things. So that's what I've been using to look at and study. Материаллары раз онлайн блогтары агын хаалабыт, колубра Meet the Language Cooper, онна корейская Википедия аналога Наму Викиден, онтон буолар эти Харитонов туга самоучитель якутского языка ден учебнигин английскай переводун булбут, тугунан учебнигинен билигин дагана жарктана жүрүбү. Сахалы Википедияга Николай Павлов халан тугун ага сүзчака статья торибут эбиттир Саха Википедияга тыгар. Онна о кенеха улахан туха болбуту. Туха Google переводчикка бублерин кирбита хатыла, онно ме постоянно туттару. Of course, now Google Translate has Saka, so I use it all the time. This is just an example of one grammatical thing that I discovered through NamuWiki was the difference between in Kurugos would be ato, and then for atom, atodo, atoman, but in Saha it changes the consonant from atom. It's not atodo, it's apun. It's not atoga, it's apar. So that's just one example. Kırgız in Saha. Yeah, this is just one example on how the Korean Wikipedia showed me a thing that didn't exist in the English Wikipedia. Бу холобра корейская Википедияга мандык холобурдар баалары бу Саха тылына кыргыз тылын кытабынык теңнен көрбүт таблицалары холобра о обычная Википедия хогой холобра мандык. Okay, and then the next step is to hear it spoken rather than just reading it. So I found a lot of YouTube videos, especially of young people, which was surprising. So then from the Easy Language, they had the street interviews in the city of Yakutsk. And then there's the Mario Zolkov, Let's Speak Saha, that's how I learned the vowels. And then the Instagram started showing me Saha-related content. I learned about the fish, stroganina. And then the two accounts I follow, the Freezy Breezy Life and Saha Speaks. And yeah, so that's how I managed to start hearing Saha. Кис хардыта бо именно аудирование истен разговорной тылы истер хуэлла хуруктах, ону паннык блогтары көрдөбүт. Бу Easy Languages тен YouTube'ка, онтан Мария Солка блога, онна бу тухха Instagram'га строганина онтан балыктуун көрбүт, видеодун көрбүт, онна те Freezy Breezy ден подписка алмыт, меха подписка алмыт. And then now I can't believe that I'm here to meet with other Saha speakers. I came here on the invitation of Tuyara. I couldn't believe it happened only after a couple months, but I hope that this is a new step going from not knowing a single Saha person 3-4 months ago to now listening to a lot of talks and hearing everyone. So I hope
in future I can find an in-person community. Онна же үһүс харды бу хахалы хаңарар жоннор именно сообщество игер гытла. Бу агаях үөрэтин халаабытым агаях ыяаспытын канниттен бу миги манна ыҥырдылар онна мен астанабын дии. Онна аныгыскы хырыга хахалы хаңарыам диэн эренер. So now is the why I learned Saha, and I thought of 3 reasons. The first one is that it somehow reminds me of my own situation growing up in America between 2 languages. Because I know that one of the goals of the talks is to promote speaking Saha amongst young people. And I think I can relate because even though Korean is the official language on Korean Peninsula, I grew up in America where Korean is not an official language. So all my education is in English. Икки сылым ден бу тоҕо саха тылын үөрэтэрэ бастакы туга яхын тоҕо бу саха тылын үөрэтэн хаалабыта бу кини билингв болан улааппытын ханатар үһү тоҕо дьэттэххэ бу лиэксийэлэр биир сыала хоруга эдэр саха тылын үөрэтэригэр угуяаһына буолар хаста сыалартан биирдэстерэ ону кини ону өйдүр кыахтаагы тоҕо дьэттэххэ бу Кореяга корейскай официальный тыл государственный тыл буолар но кини буоллар бу Америка алаап буолан барыта английскайдыы тылынан эбит бээтэ корейдыһыҥарар но тула барыта английскайдыы. Yeah, so even though everyone used Korean to talk to adults, people who were over 30, but in school, some of my classmates didn't want to be seen speaking Korean because a lot of the Americans would have negative stereotypes. They'll ask if we're North Korean spies, or they'll ask if we eat dogs or something. So some people actually wanted to just be American, not Korean at all. But when I meet adult Korean Americans that don't speak Korean, most of them regret it. Most of them say they want to speak Korean, and that's because identity is really important. Even if we don't speak the language, even if we forget the culture, we still know who we are. Even adopted people want to rediscover who their parents are and such. So I think maintaining a language, just being proud of who you are is important for everyone. Бу корейстер сообществолара элбэх дойдуга олорор корейдер бу лингвистический лангордох дөрбө ассимиляциялармыттар но кини холобра английскай тылын үйрөнмөйт но оҕордааттан корейди хаңарарабит но начальная школага одноклассниктара ин холобра корейди хаңараларын кыбысталлар эбит тойтаха американистер ну биддебит күлүгүн алларын эбит типа тарихи тоин таллар эбит олихин онтон кыбыстан ииннен хаян оҕолор английскайдыы хаңараллар эбит онна билигин улахан уже улааппыт корейстері көрүстәгәнә оҕордьон корейди хаңарбат корейстері көрүстәгәнә билигин кэпсээтэ эбит онтон. And then for me, I'm able to still know Korean because I go back to Korea to speak with my family. And I shouldn't have been surprised, but the situation is very different. Korean is not a language that we speak to old people anymore. It's a language that I had to speak to my cousins who are the same age. And I shouldn't have been surprised that they prefer to speak Korean over English because English is more difficult. It just showed me how important environment is in order to use a language. So now over there, the language is used for home and then also in school. And I think the way forward for having the Saha language is the language not for use for family, but it could be just as good as English, Russian, Korean to talk about calculus or other sciences instead. So for me, I recognize the importance of creating that environment, and I totally support all the effort. Бу кини хайдах бэйта корей тылын умну батага диэн тоҕо кини наар Кореяга баран дьоннорун кытта кэпсээтэ риҥнии билсэрэбит онна кини Кореяга хаджан холобра туох тиэнабыт ну урут туох тиэнабыт корейскай бу туох жаастар тыллара диэн Америкага
американистэ кылгас корейстер Америка тиен английскай тылы үөрэтэргэ гарыргаталлар эбит. Онтон Кореяга тием барам бу корейскай тыл, обычный тыл денже хаябын огаджын. Өйдөбүт холобура кини двоюродный тохтара убайдара браттара корейскай тылы английскайга ордороллар эбит. Тойдаха английскай более гарахан курдуктир. Олиһин кини Саха тыла кэпсэти көннөрү кэпсэти тыла онна эре болбакка бу үрдүк өрөх тыла наука тыла буолара үрдүк солталагын өйдүр онна полностью өйүр. Okay, so this one is surprising for me. I think when I learn Saha, it makes me feel more proud of the element of Korean culture that is native, not influenced by Chinese, Japanese, or American culture. And the main reason is that even though Saha is a unique language, I don't think it's related, but it shares the three characteristics that I didn't find in other foreign languages until I went over Mongolian, Manchurian, and Saha, the Turkic languages. So basically I just said that Saha is unique, Korean is unique, but part of the reason why I like it is because it reminds me of the part of Korea that's not influenced by Chinese, Japanese, or American culture. It has three characteristics that I didn't find in other foreign languages until I studied this. Причина тоҕо сахатылын үөрэтэрэ тойдаха сахатыла онна культурата олох бу уникальный онна корейскай тыл элбэх японскай онна атын тыллартамын кири тылларда хинирдах онтон сахатыла будан уникальный ден. So the three characteristics is the vowel harmony, and I think that's the main reason why Saha sounds so interesting and satisfying to me, where there's the front vowels and the back vowels. And in Korean, that exists only in the native words. The example being that for the back vowels, noran, that means bright yellow. For the dark vowels, nuran, that means dark yellow. Except Saha has more of it than Korean, so that's part of the reason why it sounds, I just want to keep on hearing it. The other one is the agglutinative grammar, which was an example on the next slide, how I'm able to memorize the greeting phrase, even though it's very last minute. And then no tones, unlike the surrounding languages of Korean. Атыла корейск тылы билер булха тоҕо үөрэтэргэ будан чыпчыкиниден тоҕо иккеннеригер корей тылыгар онна саха тылыгар гармония гласных тем бар бу тухтенде доргон жөрөлэхите денде да оннук абыла бар агглютинативный тылларден ано тох холобур ангыскы слайдка бар болуага онна бу китайская тохолобур холотоха бу мындык тональный тыл болбатахтен муну көрөргө время халбата жете. This was difficult for me to memorize last minute, but when I was speaking it, I was thinking inside from America, Los Angeles, 고랏, 우갈. That's the same as 도시에서. And then 올or, or, that's the same as 하는. 캐리 아메리카는 무스칸은. So 한국계 미국인 음악가입니다. So that's how I managed to memorize it, even though it's all new words for me. And I'll just go to the final point of it. The point is that it expresses a connection of something that was stigmatized in Korean culture. In Korean culture, always Chinese was considered the more civilized language. Nowadays, even though I said my cousins don't speak English, but English is considered very high-class language, and all those languages are different fundamentally in grammar and pronunciation and all that. And then when I learn about languages from over there, it feels like it makes a connection of something that we're not trying to change in Korean culture. So it feels like it's affirming just how we are originally. So that's just my personal connection to it. I hope it's convincing for all the other 50 million Koreans in South Korea too. But I think other foreigners can also find their own ways to have a connection to it
and to make it meaningful for them to learn Saha the way how it is. Олобра бу биһиги тылбытыгар маннык тылга бүтэгине бен бере тучона тыл олар ям бере. Ону корей тылыгар эме оннук же болар эбит. Онтон короче тохтета бу тахадаган маннык гарахан болбутун ихин бу сахалар хаңа сосед не саңа соседтер бит тылларын үөрэтэр онна тухалаах. Okay, thank you, Jason. It was so interesting to hear it. And I have one question. Not question, just I know that Korean language belongs to Altaic language family, like Saha languages, and I know that in Korean language have a lot of similar things, and you show that at it was so similar, and I guess that you can learn Saha language very fast because you have you have already learned Kazakh, Kyrgyz, and other Turkish language, and I want to say you good luck. Can I ask a question? Yes. Okay, Anatoly. Hello, Jason. Nice to meet you. As a fellow musician, although I'm not a professional musician, I'm an amateur musician. I'd like to ask you this. Have you ever thought about including Saha musical traditions, maybe melodies, in your music? Have you ever considered to write something with elements? Because I share a little dream of mine. Maybe I've heard this wonderful Japanese guitar player Takeshi Terayuchi. Might be familiar with him, and he fused Western surf music like the Ventures and etc. with Japanese traditions. And my little dream to make something like this, like make surf music that includes elements of tayuk or maybe hamus playing. So that's my little dream. So as a musician, have you considered to go there and use something like? So I prepared too much for the slide. I wish I can share everything that I put. But I listened to Olunnьu. I discovered that nowadays. And then also, one example that I included is that I think the word 무당한 means female shaman, right? 무당한 is a mudang in Korean. Mudang means female shaman. And I listened to it on YouTube. And it was very surprising, coincidental, because of all the music. Nothing reminded me of the Korean shaman music, except that one was closer to other things. So that was the spark that caused me to be interested in Saha music. There's a lot of unique things. The toğa singing is unique. It's not in Korean music at all. But I think it's very interesting about having things remind me, having things are new. So I definitely would be interested in it, but I know I have a lot of learning to do before I can. Thank you very much, Jason. I say one moment which similar words between Saha language and Korean language, which can help you Saha language learn. One word Saha, this Hayama. Hayama. Korean language Kajima. Not do. Not do. Kajima. Parma. Barma. In Korea, in Hanguk language, in Saha language, similar. Parma. Hayama and Kajima. What? With my brother. Yes, I understand that. And two words. We our code we say ichu. And Korea people
I 아이고 추워요. Like, two, yeah. but that's very easy to remember. Thank you. Okay, thank you, Jason. We really appreciate you. It was very interesting.